Schottky Diode அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற வீடியோ and I welcome you all for this session. Schottky Diode பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன அப்படினு பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி presentation outline as usual presentation outline என்னன்னு பார்த்தலாம். We'll start the construction of Schottky Diode and we'll try to understand how is it going to be different in construction when you compare it with other diodes. Then we'll move on to the circuit symbol. We will try to understand the characteristics of Schottky Diode, advantage of it, disadvantage of it. We will list a few applications and we'll end the session by giving some concluding remarks. We will start the construction of Schottky Diode. Schottky Diode is obtained by merging or joining a metal with a doped semiconductor region. Okay? இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கும் உங்களுடைய Schottky diode. You are going to obtain the Schottky diode by joining a doped semiconductor region. Usually it is an N-type semiconductor, a doped semiconductor region with a metal, right? So this metal could be either gold or silver or platinum. Right? இப்படி கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு Schottky diode. இந்த Schottky diode நம்ம we can otherwise call it as hot carrier diode. Hot carrier diode. சரிங்களா? ரைட். இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்படி இருந்துச்சு அப்படினா யூசுவலா ஒரு PN ஜங்ஷன் டயோட் பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு P டைப் N டைப் செமிகண்டக்டரையும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா we will try to join it together இல்லீங்களா? இங்க பாத்தீங்க அப்படினா you join a semiconductor doped semiconductor region with a metal okay, right, and this becomes your anode and this becomes your cathode. Okay, right. In the construction nala, now what are the features that you are going to obtain அப்படின்றத பார்க்கலாம். The first thing is that இதுக்கு வந்து as they are going to be made up of only one single carrier, it becomes a unipolar device as current is going to be because of only one majority carriers and here it is because of electrons. So this is the first feature that we will have. ரைட். ரெண்டாவது ஃபீச்சர் பாத்தீங்க அப்படினா நம்ம PN ஜங்ஷன் டயோட்ல படிச்சிருக்கும் போது நமக்கு we have understood the switching characteristics. அப்ப இந்த ரெண்டு கேரியர்ஸ் இருக்குறதுனால there is a when the PN junction diode is going to be reverse biased, normally you will have an effect called as storage effect. சரிங்களா? அந்த storage effect நால you will have the reverse recovery time to be high. We have understood what reverse recovery time is. Reverse recovery time na enna அப்படின்றது நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் இல்லீங்களா? ரைட். அப்ப இந்த ஸ்டோரேஜ் எஃபெக்ட்னால பாத்தீங்க அப்படினா the reverse recovery time வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். Whereas in Schottky diode பாத்தீங்க அப்படினா as this is going to be as the conduction of current is going to be because of only one single charge carrier, right, you will not have a concept or you will not have the phenomenon called a storage effect. Storage effect அப்படின்றது கிடையாது. அப்ப storage effect இல்லன்னும் போது the reverse recovery time is going to be very very less. சரிங்களா? இந்த reverse recovery time அப்படின்றது ஒரு ஜஸ்ட் மட்டும் கொடுக்கிறேன். இப்போ ஒரு forward bias பண்ணிட்டு forward bias பண்ண PN junction diode reverse bias பண்ணீங்க அப்படினா இந்த storage effectனால டக்குன்னு என்ன ஆகாது அப்படினா கரண்ட் வந்து 0 க்கு வராது. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சா கரண்ட் வந்து 0 ஆகும் இல்லீங்களா? ரைட். ஆனா இந்த reverse recovery time 0 லெஸ் ஆ இருந்துச்சு அப்படினா உங்களால switching on and off ஈஸியா நடக்கும். டக்கு நடக்கும். ரைட்டா? அதுதான் இந்த கான்செப்ட், அதுதான் இந்த phenomenon. Reverse recovery time less ஆ இருக்குறதுனால you can switch on and off the device quickly. Okay, right. So these are the two prominent features that you will have in a Schottky diode based on this construction. Right. இப்போ ரெண்டு ஃபீச்சர் பார்த்தோம். ஒன்னு வந்து it is a unipolar device. ரெண்டாவது பாத்தீங்க அப்படினா it is going to have a very less recovery time, right? The third feature out of the construction that we can infer or that we can have is you will not have any depletion layer as that of a normal PN junction diode. ஒரு depletion layer Schottky diode ல இருக்காது. ஏன் அப்படினா because you are going to join a metal with that of a doped semiconductor region. Okay, right. So this is going to be your third feature, and the fourth feature that you're going to have is that
the forward voltage drop is going to be very less in a Schottky barrier diode when you compare it with the normal PN junction diode. Normal PN junction diode la pathinga appadina 0.7 volts அப்படின்றது forward voltage drop எதுல normal PN junction diode ல. இதுவே Schottky barrier diode ல இதனுடைய ரேஞ்ச் பாத்தீங்க அப்படினா 0.2 volt ல இருந்து 0.25 volts ல என்ன ஆகும் அப்படினா you will have conduction of current at this voltage itself, right? So the forward voltage drop is going to be very less in a Schottky diode. சரிங்களா? ரைட், இப்போ ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா we will try to understand the circuit symbol. How is it going to be represented அப்படின்றத பார்க்கலாம். இது எதனுடைய சர்க்யூட் சிம்பல் ரெப்ரசன்டேஷன் சொல்லுங்க. இது வந்து ஒரு நார்மல் PN ஜங்ஷன் டயோடோட. இது பாத்தீங்க அப்படினா இதுல ஒரு Z மாதிரி போட்டேன் அப்படினா ஒரு Z மாதிரி ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் போட்டேன் அப்படினா this is the circuit symbol of a Zener diode இல்லீங்களா? ரைட், தேர்ட் பாத்தீங்கன்னா இப்போ Schottky barrier diode எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ண போறோம் அப்படினா ரைட் you will have ரைட் இப்படி இத வந்து ஒரு S மாதிரி போட்டேன் அப்படினா then that becomes your Schottky barrier diode, right? Where this represents your anode and this represents your cathode. இதுதான் வந்து circuit symbol representation of your Schottky barrier diode. நம்ம இப்ப circuit symbol representation பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம அதோட characteristics என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். இந்த characteristics வந்து நம்ம அந்த features வச்சு நம்ம வரையறோம் actually, right? So the black color line வந்து this represents the characteristics of a normal PN junction diode, right? In the orange color line வந்து this represents your Schottky barrier diode, right? முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ்ல சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு நார்மல் PN junction diode forward voltage drop பாத்தீங்க அப்படினா 0.7 volts இருக்கும், whereas in a Schottky barrier diode the voltage drop is going to be very less, right? It roughly stays in between 0.2 volts and 0.25 volts. Okay, right, when you compare this reverse bias voltage or reverse bias characteristics, the peak inverse voltage or rather the voltage at which the breakdown happens, right, is far lesser in a Schottky barrier diode when you compare it with the PN junction diode. The peak inverse voltage அப்படின்றது அந்த டேட்டா ஷீட்ல இருக்கும். This is the voltage at which normally your PN junction diode will break down, இல்லீங்களா? அப்ப பாத்தீங்க அப்படினா குறைஞ்ச வோல்டேஜ்ல குறைஞ்ச ரிவர்ஸ் பயாஸ் வோல்டேஜ்ல the breakdown happens. Okay, right, so this is about the characteristics of a Schottky barrier diode, right? Now coming on to the advantages and disadvantages of Schottky barrier diode. Advantage அப்படினு பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா right, முதல்ல சொன்னதா நமக்கு அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல பார்த்தாலே தெரிஞ்சிரும் there is no depletion layer இல்ல அப்படினும்போது இதுக்கு capacitance கிடையாது, junction capacitance it is not present in a Schottky barrier diode, right? And we also know that FC is related with capacitive reactance in this way, right? It is inversely proportional, which means that when capacitance is going to be very less, the frequency is going to be very high, right? அப்ப frequency of operation வந்து அதிகமா இருக்கும். அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படினா இந்த Schottky barrier diode என்ன பண்ணலாம் அப்படினா you can use it for high frequency applications. இது வந்து first advantage, சரிங்களா? ரெண்டாவது பாத்தீங்க அப்படினா right, இப்போ வந்து நம்ம the energy dissipated by Schottky barrier diode is going to be very less. Energy dissipated by the Schottky barrier diode is going to be very less. Energy அப்படினு பாக்கும்போது it is given by P into T, power into time, right? Power எப்படி கொடுப்போம் அப்படினா V into I into T, சரிங்களா? T in seconds, V in volts, I in amperes, right? Okay, we will just have a comparison between a normal PN junction diode and a Schottky barrier diode. இப்போ normal PN junction diode க்கு forward voltage வந்து 0.7, நம்மளுடைய Schottky barrier diode க்கு பாத்தீங்க அப்படினா 0.2 அல்லது 0.25, right? நான் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு 0.2 volts னு எடுத்துக்கிறேன், சரிங்களா? ரைட், இப்போ ஒரு நார்மல் PN junction diode க்கு say for example நம்ம அஸ்யூம் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இப்போ கரண்ட் வந்து 1 ampere கரண்ட், டைம் வந்து
1 minute அப்படினா எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படினா I need to find out what is the energy dissipated, right? Okay, ஒரு normal PN junction diode எடுத்துக்கிறேன். Then E is equal to, for a PN diode, E is equal to 0.7 into 1 ampere into 60 seconds. சரிங்களா? 1 minute அப்படின்றது 60 seconds. இதை எடுத்தேன் அப்படினா if I calculate, I'll get it to be 4.2 joules. Right? So this is the amount of energy dissipated by a normal PN junction diode. இதே மாதிரி ஒரு Schottky barrier diode நான் calculate பண்ணேன்னா this is roughly around 0.2 volts. ஏன்னா the forward voltage drop 0.2 into 1 into 60 seconds. It comes to around 1.2 joules. சரிங்களா? So இது வந்து இன்னொரு அட்வான்டேஜா போயிடுச்சு நம்மளுடைய Schottky barrier diode. Right? The energy dissipated by the Schottky barrier diode is going to be very very less when you compare it with the normal PN junction diode. Okay, so these are the two advantages, main advantages of a Schottky barrier diode. Now coming on to the disadvantage in பாத்தீங்க அப்படினா இதுதான் disadvantage, right? இதனுடைய peak inverse voltage வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, right? Which means that you cannot use it for high power applications. High power applicationsக்கு நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது அப்படினா உங்களுடைய Schottky barrier diode you cannot use it and this becomes your disadvantage. சரிங்களா? அதே மாதிரி உங்களுடைய reverse saturation current ரொம்ப சீக்கிரமாவே வந்துரும், right? And also it is temperature sensitive, right? Which means that so this large reverse saturation current will make your Schottky barrier diode unstable. No, it creates that instability or unstability, right? And that too, if temperature is going to be high, your reverse saturation current is going to be high, and so the instability is going to be more, right? Schottky diode advantages, disadvantages பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா we'll move to the applications. A few applications are listed down here. First and foremost thing is that you can இப்போ நம்ம you can rectify high frequency signals. Okay, right? இது எதுல இருந்து வருது அப்படினா இந்த நாலு இதுவும் எதுல இருந்து வருது அப்படினா இந்த no storage charge storage effect ன்னு ஒன்னு பார்த்தோம் இல்லீங்களா, அந்த கான்செப்ட்ல இருந்து தான் அதுல இருந்து தான் இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் நம்மளால கொண்டு வர முடியும், ரைட்டா? So first and foremost thing is that you can rectify high frequency signals. It can be used as a fast switching device in a digital computer. கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல நமக்கு மேஜரா தேவை வந்து என்னன்னா ஸ்பீட் இல்லைங்களா? டக்கு டக்குன்னு என்ன ஆகணும், it has to switch on and off very quickly, right? So it can be used as a switching device in digital computers, right? It can be used as clippers and clampers, and you can use it as mixers in communication system. சரிங்களா? How does it really rectify high frequency signals அப்படின்றத பார்க்கலாம். Now this is the circuit arrangement for rectification. Rectification is converting an AC signal into a pulsating DC. Now that is what is called as rectification, right? So இப்படி இருக்கிற AC யை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா we will change it like this. pulsating DC யா மாத்துறோம். அத rectification அப்படினு சொல்லிட்டு. So அந்த circuit arrangement இங்க. இப்போ ஒரு normal PN diode எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படினா, right? frequency அதிகமா இருக்கு அப்படினும்போது நமக்கு இந்த charge storage effect அப்படிங்கற ஒரு கான்செப்ட் உள்ள வரும். அப்ப என்ன பண்ணுவோம், அந்த charge storage effect என்ன பண்ணுவோம், it will which means that it has a high recovery time, high reverse recovery time, which means that டக்குன்னு என்ன ஆகாது அப்படினா ஸ்விட்ச் ஆகாது, ஆஃப் ஆகாது இல்லீங்களா? அப்ப என்னுடைய சிக்னல் வந்து இப்படி வந்திருக்கும். இப்போ நான் டக்குன்னு ரிவர்ஸ் பயாஸ் ஆகும்போது என்னுடைய டயோடுக்கு ரிவர்ஸ் பயாஸ் ஆகும்போது உடனே என்ன ஆகாது, ஜீரோ ஆகாது. Instead it will have some amount of voltage, right? அதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆகும் அப்படினா ஸ்விட்ச் ஆகி அப்புறம் you will have pulsating DC இல்லீங்களா? அப்ப இந்த இடத்துல வந்து you will not have zero, right? Even at high frequencies, whereas now this is for a normal PN diode. சரிங்களா? right? For a Schottky barrier diode எப்படி இருக்கும் அப்படினா இப்படி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இந்த இடம் 0 ஆ இருக்கும், இந்த இடம் 0 ஆயிரும், ரைட்? அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படினா இப்படி சிக்னல் வரும், நெக்ஸ்ட் 0 ஆகும். சரிங்களா? இந்த half cycle will forward bias my diode. This half cycle will reverse bias my diode. Reverse bias பண்ணும்போது it has two or normal PN junction diode, it should have an ideal normal PN junction diode should give me an output to be 0, but actually no, right? Because of the large reverse recovery time, right? And so you will have this kind of noise
when you go for normal PN junction diode. அதனால தான் ஒரு Schottky barrier diode என்ன பண்ணுவாங்க அப்படினா they will use it for rectification and that too for high frequency signals. Now this is just an outline. சரிங்களா? Right. அப்ப ஒரு we'll just get to the concluding remarks. Okay? Right. ஒரு normal PN diodeக்கும் இதுக்கும் என்ன ஒரு வித்தியாசம் அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா எங்க அப்ளை பண்ண போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒரு normal PN diode we will use it for high power low frequency signals. அந்த நேரத்துல we will use a normal PN junction diode, whereas the Schottky barrier diode அப்படியே reverse, low power முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா, low power high frequency signals க்கு இந்த மாதிரி இடத்துல we will use a Schottky barrier diode, whereas a normal PN junction diode is going to be used for high frequency, high power, low frequency signals. Okay, so with this now we will come to an end. We'll put the curtains for Schottky diode. Hope this video is truly helpful to understand the characteristics and construction of Schottky barrier diode. Thanks for watching. Meet you again.